Gurubhyo Namaha. Today class is Laplace transforms. Class number 14. In previous class I told that second translation theorem or second shifting theorem, okay, with proof. అంటే లాస్ట్ క్లాస్లో మనం సెకండ్ షిఫ్టింగ్ థియరంలో రెండు ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి. ఆ రెండు ఫార్మ్స్కి కూడా మీకు ప్రూఫ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. టుడే ఆన్వర్డ్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ సెకండ్ ట్రాన్స్లేషన్ థియరం. అయితే ఈ సెకండ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఆర్ సెకండ్ షిఫ్టింగ్ థియరం మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయో చూద్దాం. ఇంతకుముందు మనం పీస్ వైజ్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్స్ చేసినప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ అంటే స్టెప్ వైజ్ డిఫైన్ చేసాడు. అది మనం డెఫినేషన్ ప్రకారం డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ ఎవాల్యుయేట్ చేసాం. ఇప్పుడు బై యూజింగ్ సెకండ్ షిఫ్టింగ్ థియరం టు క్యాలిక్యులేట్ ది లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ది యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్స్. ఆ యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం వీటిని ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఈ సెకండ్ ట్రాన్స్లేషన్ థియరం ఉపయోగించి ఈరోజు వాటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 1. Okay, in the second translation theorem, by using that theorem to evaluate the Laplace transform of g of t, g of t defined in two steps. Step 1, 0. G of t is defined 0 if t values lies between 0 to pi by 2. G of t defined sin t if t values more than pi by 2. To find the Laplace transform of g of t by using second translation theorem. First of all, what is given? Given g of t is equal to is equal to 0 if 0 less than t less than pi by 2, sin t if t greater than pi by 2. Okay, what is the statement of second translation theorem? First write this statement. The statement is if L of f of t is equal to f bar at s and g of t defined f of t minus a if t greater than a, 0 if t less than a. Okay, this is the statement of second translation theorem. If L of f of t is equal to f bar at s and g of t is equal to f of t minus a if t greater than a, 0 if t less than a, then L of g of t is equal to e power minus as f bar at s. This is the statement of second translation theorem form number 1. Okay, what is the meaning? L of f of t is equal to f bar at s is given and also the function g of t defined f of t minus a, but here the function defined g of t is equal to sin t but in the form of f of t minus a. అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫంక్షన్ ఎలా ఉండాలంటే f of t minus a ఫామ్లో ఉండాలి. మరి ఆ ఫామ్లో ఉందంటే లేదు, నో. అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? రైట్ ఇన్ దిస్ ఫామ్. వాట్ ఈజ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై బై 2. కంపేరింగ్ విత్ ది స్టేట్మెంట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై బై 2. మరి ఫామ్ ఎలా ఉండాలి? ఫంక్షన్ ఫామ్ ఇక్కడ 0 వచ్చింది. ఓకే, 0 t లైస్ బిట్వీన్ 0 అండ్ పై బై 2, 0, ఇట్స్ ఓకే. ఇఫ్ t లెస్ దెన్ ఏ, t వాల్యూస్ లైస్ బిలో ది ఏ, వీ గెట్ ది g of t వాల్యూ 0. మరి వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్? f of t minus a, బట్ హియర్ sin t. అక్కడ ఎలా ఉండాలంటే ఫంక్షన్ మనకి సైన్ ఆఫ్ టీ మైనస్ ఏ కింద లేదా కాస్ ఆఫ్ టీ మైనస్ ఏ కింద సమ్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ ఏ కింద ఉండాలి. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే కనుక గివెన్ జీ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, దిస్ వన్ ఈజ్ రైట్. సో దీనికి మనకి సెకండ్ ట్రాన్స్లేషన్ థియరంలో ఫామ్ 1కి కన్వర్ట్ అయ్యే విధంగా దీన్ని రాసుకోవాలన్నమాట. అప్పుడు జీ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఫైన్డ్ కాస్ 90 మైనస్ థీటా దట్ ఈక్వల్ టు కాస్ పై బై 2 మైనస్ టీ. We know that cos 90 minus theta is equal to sin theta. So this sin t can be written as cos of pi by 2 minus theta. So this is suitable for the statement L of f of t is equal to f bar at s by trivial and g of t is equal to 0 if t less than a, g of t is equal to 0 if t less than a, that means t less than a, here a is equal to pi by 2, t less than a. Next, g of t is equal to f of t minus a if t greater than a, g of t is equal to cos
pi by 2 minus t, but hypothesis sin t. By applying trigonometric identities in trigonometry to change the sin function into cos, that equal to sin t is equal to, right, it can be written as cos of pi by 2 minus t. ఈ sin t ని మీరు ఇక్కడ cos pi by 2 minus a కింద రాసుకోవచ్చు. అప్పుడు ఇది ఎలా ఉంది? ఇది cos is a function that is denoted by f of pi by 2 minus t, that equal to f of t minus a. Cos of a minus b or cos of b minus a, both are same. Cos of minus theta is equal to cos theta. అంటే మనకి ఈ ఫామ్లోనే ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు. cos of pi by 2 minus t అన్న cos of t minus pi by 2 బోతలు ఎలా రాసుకున్నా పర్లేదు మనకి. దీన్ని cos t minus pi by 2 అని రాసినా పర్లేదు, cos pi by 2 minus t అని రాసినారు. సో ఇలాగైనా రాసుకోవచ్చు మీరు. దట్ ఈక్వల్ టు t minus pi by 2. సో దిస్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ ది స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ సెకండ్ ట్రాన్స్లేషన్ థియరం. అంటే సెకండ్ ట్రాన్స్లేషన్ థియరంకి ఇది కరెక్ట్గా సూటబుల్గా ఉంది. అన్ని కంపేర్ చేసుకుంటే కనుక ఏ వాల్యూ pi by 2. వాట్ ఈస్ ది ఫంక్షన్ వాల్యూ? f of t ఈజ్ ఈక్వల్ టు cos. నెక్స్ట్ రైట్ ది స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ వన్. దిస్ ఈస్ ది వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్. దిస్ ఈస్ ది సెకండ్ ట్రాన్స్లేషన్ థియరం ఆఫ్ ఫార్మ్ 1. So comparing with this statement, we get compare f of t is equal to cos t, a is equal to pi by 2. What is the result? G of t defined in this way. What is the Laplace transform of g of t is equal to e power minus as f of f bar at s. First find the Laplace transform of this one, that equal to L of f of t is equal to L of cos t. What is the Laplace transform of cos t? S by s square plus 1 square, that equal to s by s square plus 1. This is L of f of t. It is denoted by f bar at s. The another notation is f bar at s. L of f of t is equal to f bar at s. And g of t defined in this way, that equal to in this way. Then the Laplace transform of L of g of t is equal to e power minus as f bar at s, that equal to e power a. What is a? Pi by 2. What is s? S is s. What is f bar at s? S by s square plus 1, that equal, the final value is equal to s into e power minus pi by 2 s by s square plus 1. The Laplace transform of unit step function, that means g of t, is s into e power minus pi by 2 s by s square plus 1. This is the solution of the problem number 1 by using second shifting theorem and form 1. అంటే సెకండ్ షిఫ్టింగ్ థియరం ఉపయోగించి ఆ సెకండ్ షిఫ్టింగ్ థియరంలోనే మనకు రెండు ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి, ఫార్మ్ 1, ఫార్మ్ 2. ఫార్మ్ 1 ఉపయోగించాం. వై యూజింగ్ ఫార్మ్ 1 అంటే కనుక g of t ని మనకి ఈ విధంగా డిఫైన్ చేశాడు కాబట్టి. ఓకే, అయితే మనకి ఇక్కడ మనం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రాబ్లంలో చేయడానికి పెద్దగా ఏముండదు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్టేట్మెంట్కి కరెక్ట్గా ఉందో లేదో చూసుకోవాలి. g of t ఈజ్ డిఫైన్డ్ అకార్డింగ్ టు ది స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ సెకండ్ ట్రాన్స్లేషన్ థియరం. ఆ సెకండ్ ట్రాన్స్లేషన్ థియరంకి కరెక్ట్గా కరస్పాండెన్స్గా ఉందో లేదో చూసుకోవాలి మీరు. కరెక్ట్గా మరి లేదు, ఇక్కడ చిన్న మోడిఫికేషన్ చేసాం. సైన్ టీ అంటే దాన్ని ఎఫ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ కింద రాసుకోవాలి. సో దిస్ సైన్ టీ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ కాస్ ఆఫ్ పై బై 2 మైనస్ టీ ఆర్ కాస్ ఆఫ్ పై బై 2 మైనస్ టీ ఆర్ టీ మైనస్ పై బై 2, బోత్ ఆర్ సేమ్. మనకి కన్వీనియంట్కి ఈ స్టేట్మెంట్ తగ్గట్టుగా రాసుకోనమాట. రాసుకుంటే హైపోథిసిస్కి ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ ఉండకూడదు. అంటే సైన్ టీ తీసేసి కాస్ ఆఫ్ పై బై 2 మైనస్ థీటా టీ మైనస్ పై బై 2 అని రాసేసుకున్నాం అనుకోండి, దీనికి ఎఫెక్ట్ ఉండకూడదు. చూడండి, కాస్ థీటా టీ మైనస్ పై బై 2 అంటే కాస్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి అన్నా కాస్ ఆఫ్ బి మైనస్ అన్నా ఒకటే. అందుకని పై బై 2 మైనస్ టీని టీ మైనస్ పై బై 2 కింద రాసుకున్నాం. ఇది మీరు ఇక్కడ కరెక్ట్గా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే కనుక ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఓవర్. అది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి? కంపేరింగ్ విత్ ది స్టేట్మెంట్. ఓకే, జీ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇఫ్ టీ లెస్ దెన్ ఏ. టీ లెస్ దెన్ ఏ 0 అయితే కనుక టీ లెస్ దెన్ ఏ. వాట్ ఈజ్ ఏ? ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై బై 2 is equal to f of t minus a, that equal to cos of t minus pi by 2 if t greater than a. What is a? A pi by 2. That means a is equal to pi by 2. Function f of t is equal to cos t. Next, calculate the Laplace transform of f of t. L of f of t is equal to L of cos t by using formula L of cos at.
s by s square plus a square. Here a is equal to 1. We get L of f of t is equal to s by s square plus 1. That value is denoted by f bar at s. Okay, we get the two values a and f bar at s. What is the statement result? The result is the Laplace transform of L of g of t is equal to e power minus as f bar at s. Here e power minus a pi by 2, s for s, f bar at s, that equal to s by s square plus 1. So the Laplace transform of given function defined by g of t is equal to 0 and sin t is s into e power minus pi by 2 s by s square plus 1. So this is the working process of to find the Laplace transforms of step functions or form 1. అయితే ఇంతకుముందు మనం ఇవే ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేసాం అంటే 0 to pi by 2, ఈ 0 to ఇన్ఫినిటీ ఇంటర్వెల్ని 0 to pi by 2కి మళ్ళీ pi by 2 to ఇన్ఫినిటీ రెండు పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసి డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఆ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ని ఎవాల్యుయేట్ చేసి ఫైనల్గా మనం మ్యాక్సిమం సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే కనుక ఎంత వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం, ఈ సెకండ్ ట్రాన్స్లేషన్ థియరమ్ యూజ్ చేస్తే కనుక సింపుల్గా చేసేసాం. అంత మనం డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ ఎవాల్యుయేట్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. సో problem number 1 is over. Next I am going to explaining problem number 2. Find the Laplace transform of g of t is equal to cos of t minus pi by 3 if t greater than pi by 3, 0 if t less than pi by 3. To find the Laplace transform of g of t, g of t is defined 2 steps. This is unit step function. To calculate the Laplace transform by using second translation theorem. ఫస్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ థియరమ్ ఎప్పుడు ఉపయోగించాలి, ఎఫ్ ఆఫ్ టీని ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ పెట్టి మల్టిప్లై చేసినప్పుడు. సెకండ్ ట్రాన్స్లేషన్ థియరమ్ ఎప్పుడు ఉపయోగించాలి, అందులో ఉన్నటువంటి ఫంక్షన్స్ టూ టెప్స్లో డిఫైన్ చేస్తారనమాట. అంటే యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్స్ ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోవడం కూడా ఈజీయే. ఓకే, సో సొల్యూషన్ గివెన్ వాట్ ఈస్ గివెన్, జీ ఆఫ్ టీ డిఫైన్డ్ కాస్ ఆఫ్ టీ మైనస్ పై బై 3 if t greater than pi by 3, 0 if t less than pi by 3. So g of t is defined 2 steps. Okay, what is the statement? The first translation theorem says that if L of f of t is equal to f bar s and g of t is defined f of t minus a if t greater than a, 0 if t less than a, then the Laplace transform of g of t is equal to e power minus a s f bar at s. Okay, comparing with the statement. Okay, function, what is function? F of t minus a. F is a function and cos is a function. That means now f of t is equal to cos t. What is the value a? T greater than a, t greater than pi by 3, a is equal to pi by 3. సో డైరెక్ట్గా ఉంది ఇది, మనం ఇందాకైతే కొంచెం మాడిఫై చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఇది డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసాడు కాబట్టి మనం స్టేట్మెంట్ తోటి కంపేర్ చేసుకుంటే కనుక వీ గెట్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ టీ. వాట్ ఈజ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఆ ఫంక్షన్ ఐడెంటిఫై చేస్తే దాని నుంచి మనకి ఎఫ్ బార్ ఎట్ వస్తుంది అనమాట. దానికి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఎఫ్ బార్ ఎట్ వస్తుంది. ఎందుకు ఎఫ్ బార్ ఎట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఇన్ దిస్ రిజల్ట్ ద లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ జీ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చూడండి ఈ పవర్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎఫ్ బార్ ఎస్. ఈ వాల్యూ మనకు కావాలి కాబట్టి సో వీ గెట్ ది ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ టీ. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ఏ? ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై బై 3. రైట్ ది రిజల్ట్. ద లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ g of t is equal to e power minus as f bar at s. Okay, to calculate Laplace transform of f of t, that equal to Laplace transform of cos t, that equal to s by s square plus 1 square, that equal to s by s square plus 1. It is denoted by f bar at s. So L of f of t is equal to f bar at s. Write the value here. That equal to e power minus, what is a? Pi by 3. S is s. What is f bar at s? S by s square plus 1. That equal to s into e power minus pi by 3s by s square plus 1. This is the Laplace transform of defined g of t is equal to cos of t minus pi by 3 if t greater than pi by 3, 0 if t less than pi by 3.
ఓకే, ఈ విధంగా మనం లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్స్ అన్నమాట. ఈ విధంగా డిఫైన్ చేయడం వల్ల మనకి ఫామ్ 1లో ఉన్నాయి. మనం దేర్ ఆర్ 2 ఫార్మ్స్ చెప్పుకున్నాం. లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ సెకండ్ ట్రాన్స్లేషన్ తీసుకుని 2 ఫార్మ్స్ చెప్పుకున్నాం. అందులో ఫామ్ 1 మీద 2 ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ అయినాయి. మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా వెరీ సింపుల్గా ఉంటాయి. స్టేట్మెంట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే సెకండ్ ట్రాన్స్లేషన్ థియరం తోటి కలిపి మీకు ఇప్పుడు వరకు కూడా 12 ఫార్ములాస్ కింద వచ్చినాయన్నమాట. అవన్నీ కూడా బాగా చదవాలన్నమాట. ఓకే, ప్రాబ్లం చేయటం కూడా చాలా జాగ్రత్తగా మీరు ఏం చేస్తున్నారు, పేపర్ మీద ప్రాక్టీస్ చేసేయటం కాదు, జస్ట్ వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దిస్ సొల్యూషన్ అనేది కంపేర్ చేయాలి. వాడు డిఫైన్ చేసాడు ఈ విధంగానే. నేను కరెక్ట్గా స్టేట్మెంట్ తోటి కంపేర్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఎలా కంపేర్ చేసుకున్నాను చూడండి. g of t. సో cos of t minus pi by 3, f of t minus a. What is f? f is a cos. That means cos అని రాయకూడదు, cos t. ఇన్ వేరియబుల్స్ t కాబట్టి f of t is equal to cos t. నెక్స్ట్ వాట్ అబౌట్ t greater than a? t greater than a for pi by 3. So a is equal to pi by 3. We get the two values f of t and a. Next, to calculate the Laplace transform of f of t. So L of f of t is equal to L of cos t. We know that L of cos at is equal to s by s square plus 1 square, that equal to s by s square plus 1. So L of f of t is equal to s by s square plus 1, that equal to f bar at s. We get the two values f bar at s and a. Substituting in this formula, what is the Laplace the second translation theorem says that the result of Laplace transform is L of g of t is equal to e power minus as f bar at s, that equal to e power minus as f bar at s, that equal to a is equal to pi by 3. F bar at s is equal to this one. By simplification you get the value L of g of t is equal to s into e power minus pi by 3 s by s square plus 1. So in this class problem number 2 is over. Next I am going to explaining problem number 3. Okay, the third problem is find Laplace transform of t minus 2 whole cube into u of t minus 2. U is a function. Okay, or find L of t minus 2 whole cube u of t minus 2. This is the problem. So to evaluate Laplace transform of this function by using second shifting theorem, form 2. What is form 2? The form 2 says that L of f of t minus a into h of t minus a is equal to e power minus a into f bar at s. దీని కూడా రిజల్ట్ సేమే, కాకపోతే ఫంక్షన్ యొక్క ఫార్మేట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట. అది ఎలా ఉంటుంది ఫంక్షన్? అది f of t minus a into h of t minus a is equal to Laplace transform of f of t minus a into h of t minus a is equal to e power minus as f bar at s. Here h of t is a Heaviside function or unit step function. H of t is equal to 1 if t greater than a. H of t is equal to 0 if t less than a. So ఆ స్టేట్మెంట్ నేను ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి. ఓకే, ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ సెకండ్ షిఫ్టింగ్ థియరం ఫార్మ్ 2. ఇఫ్ L of f of t is equal to f bar at s, then Laplace transform of f of t minus a into h of t minus a is equal to e power minus as f bar at s, where h of t is a Heaviside function or Heaviside unit step function or simply unit test function. H of t is equal to 0 if t less than a, 1 if t greater than a. Okay, by using this result. But here comparing with the statement L of t minus 2 whole cube f of t minus a. మీరు ఇక్కడ మన స్టేట్మెంట్లో ప్రూఫ్ చెప్పినప్పుడు ఇక్కడ క్యాపిటల్ లెటర్ రాసుకున్నాం. ఎనీ లెటర్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. క్యాపిటల్ ఎఫ్ అయినా యూజ్ చేసుకో, స్మాల్ ఎఫ్ అయినా. అంటే రెండు ప్రూఫ్స్ ఒకేసారి చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఒక దానికి స్మాల్ లెటర్, ఇంకో దానికి క్యాపిటల్ లెటర్ యూజ్ చేసుకున్నాం అంతే తప్ప అక్కడ పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. మనం ఎలాగైనా యూజ్ చేసుకో, ఎటువంటి లెటర్స్ అయినా వాడుకోవచ్చు. అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు, రెండు ఒకటే అయిపోకూడదు అనమాట. సో L of f of t minus a into h of t minus a is equal to e power minus as f bar at s. Comparing with the statement Laplace transform of f of t minus a, t minus 2 whole cube. Here what is the function? T. Here a is equal to 0. Suppose a is equal to 0, that means t minus 0, t cube. What is the function? The function is f of t is equal to t cube. ఇక్కడ మనకి t minus 2, t minus 3 ఏమన్నా సరే వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో చూసుకుని దాన్నే తీసుకోవాలి మనం. అంటే దట్ మీన్స్ t cube. What is the value of a? A is equal to 2. Comparing with this form, t minus 2, f of t minus a. F of t minus a is equal to t minus 2 whole cube. What is the function? The function is t cube.
నెక్స్ట్ హెచ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ ఏ దట్ ఈక్వల్ టు యూ ఆఫ్ టీ మైనస్ 2. ఏదైనా వాడుకోవచ్చు, హెచ్ ఆఫ్ యూ ఆఫ్ కంపేర్ చేసుకుంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ క్యూబ్. ఓకే, దట్ ఈక్వల్ టు హెచ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ ఏ. దిస్ ఈజ్ ఏ యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్ డిఫైన్డ్ ఇన్ దిస్ కేసెస్. ఓకే, హియర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ క్యూబ్. ఫస్ట్ ఫైండ్ ది లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ దట్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఆఫ్ టీ క్యూబ్. By using this formula, L of t power n is equal to n factorial by s power n plus 1 that equal to 3 factorial by s power 3 plus 1 that equal to 6 by s power 4. It is denoted by f bar at s. This is the Laplace transform of t power n. This is the Laplace transform of t cube, that is the Laplace transform of f of t. The Laplace transform of L of f of t is equal to 6 by x power 4 is equal to f bar at s. A is equal to 2 by using this theorem. That means L of Laplace transform of t minus 2 whole cube u of t minus 2 is equal to e power minus as f bar at s. That equal to e power minus, what is a? A is equal to 2. 2s. What is f bar at s? 6 by s power 4 that equal to 6 into e power minus 2s by s power 4. What is the Laplace transform of given function? L of t minus 2 whole cube into u of t minus 2 is equal to 6 into e power minus 2s by s power 4. Okay, సింపుల్గా మిమ్మల్ని ఎలా అడుగుతాడంటే కనుక లాప్లాస్ L of t minus 2 whole cube into u of t minus 2 కింద ఇచ్చేస్తాడు. మీరు ఇప్పుడు ఐడెంటిఫై చేయాలి బై అప్లయింగ్ సెకండ్ షిఫ్టింగ్ థియరమ్ ఇన్ ఫార్మ్ 2 అని. ఈ స్టెప్ ఫంక్షన్ కింద డిఫైన్ చేస్తాడన్నమాట మనకి. అంటే ఈ విధంగా ఉంటాయి అన్నమాట, రెండు ఫంక్షన్స్ ఇలా ప్రొడక్ట్లో ఉంటాయి ఉన్నప్పుడు మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి అది స్టెప్ ఫంక్షన్ అని. ఓకే, ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం మనం, స్టేట్మెంట్ రాసుకోవాలి. సో ద గివెన్ ప్రాబ్లమ్ కంపేరింగ్ విత్ స్టేట్మెంట్ ఎల్ ఆఫ్ టీ మైనస్ 2 హోల్ క్యూబ్ యూ ఆఫ్ టీ మైనస్ 2. సో ఎఫ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ ఏ, ఎఫ్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే టీ క్యూబ్ ఫంక్షన్ అవుతుంది అనమాట. ఏ అనేది ఇక్కడ పీరియడ్ అనమాట. ఓకే, వాల్యూ. నెక్స్ట్ ఇంకేం కావాలి, ఈ హెవీ సైడ్ యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్ తోటి మనకి ఎటువంటి సంబంధం లేదన్నమాట. అయితే అది కరెక్ట్గా సూటబుల్ ఉండేలా చూసుకోవాలి. టీ మైనస్ 2 ఒకసారి ఇక్కడ టీ అని వదిలేస్తాడనమాట. అప్పుడు మీరు కొంచెం మాడిఫై చేసుకుని దీన్ని అంతటినీ కూడా ఈ ఫార్మేట్లో పెట్టుకోవాలి. ఈ ఫార్మేట్లో ఉంటేనే బై యూజింగ్ దిస్ రిజల్ట్. ఆ ఫార్మేట్లో లేదనుకోండి మనం ఏం చేయలేం. అంటే సూట్ అయ్యే విధంగానే ఉంటాయి. మనం కొంచెం మాడిఫికేషన్ చేసి కొంచెం ఆల్జిబ్రిక్ సింప్లిఫికేషన్స్ కానీ ట్రిగనామెట్రిక్ సింప్లిఫికేషన్ కానీ చేస్తే అవి ఆటోమేటిక్గా ఆ స్టేట్మెంట్లో ఉన్నటువంటి ఫార్మేట్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట. చూడండి, ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ క్యూబ్. సో దీనికి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. 6 by s power 4. ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ఎఫ్ బార్ at s. So the Laplace transform of this one is equal to, what is the result? E power minus as f bar at s. E power minus as f bar at s. Statement తో కంపేర్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఏ వాల్యూ 2 వచ్చింది, రైట్ హియర్ minus 2s into, to find the Laplace transform L of f of t we get 6 by s power 4, right here 6 by s power 4. The result is 6 into e power minus 2s by s power 4. ఇదే కనుక మనం ఎలా చేసాం, స్టెప్ వైజ్ కనుక డివైడ్ చేస్తే కనుక ఇంటిగ్రల్స్ని రెండు విధాలుగా డివైడ్ చేసుకునే వాళ్ళం. 0 to 2 ఒకటి, 2 to ఇన్ఫినిటీ. ఆ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ని ఎవాల్యుయేట్ చేసి వాల్యూ మ్యాక్సిమం సింప్లిఫై చేస్తే లాస్ట్కి మనకి అదే వాల్యూ వస్తుందన్నమాట. ఓకే, ఈ విధంగా చేయాలి. ఓకే, సెకండ్ షిఫ్టింగ్ థియరంలో ఫార్మ్ 2 ఉపయోగించి ఒక ప్రాబ్లం కంప్లీట్ చేసాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 4. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, ఫోర్త్ వన్. ఫైండ్ Laplace transform of e power minus 3t h of t minus 2 to calculate the Laplace transform of this function. But what is the statement of Laplace transform of second shifting theorem? This one, L of f of t minus a into h of t minus a is equal to e power minus as f bar at s, and also h of t is a Heaviside function defined in this way. Okay, this is the statement of second shifting theorem form 2. By using that form 2 to evaluate the Laplace transform of this one. But here f of t minus a ఆ ఫామ్లో లేదు, ఇక్కడ e power minus 3 into something t minus a ఫార్మేట్లో ఉండాలి, లేదు. వాట్ ఈస్ గివెన్? గివెన్ L of e power minus 3t h of t minus 2. కరెక్ట్గా ఇది h of t minus a, h of t minus 2. a is equal to 2. బట్ వేర్ ఇస్ ది a? ఈ టీని కూడా మీరు t minus 2 కింద రాయాలన్నమాట. అప్పుడే కరెక్ట్గా సెట్ అయినట్టమాట. ఆ స్టేట్మెంట్కి ఇది పాసిబిలిటీగా ఇది దీనికి కరస్పాండెన్స్గా ఉంటే కనుక కంపేరింగ్ దీస్ టూ వీ గెట్ ది వాల్యూస్ f of t అండ్ a.
To calculate the value L of f of t, and a is equal to that value substituting in this formula. But what about t minus a? What is the exponential value of e power minus 3t? So this can be written as, by simplification, that equal to L of e power minus 3 into, ఇక్కడ t minus 2 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా t minus 2 రాసేయండి. అలా రాసేయకూడదు, ఎఫెక్ట్ లేకుండా ప్రాబ్లం మనం సింప్లిఫికేషన్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ మనం రీప్లేస్ t minus 2, h of t minus 2. ఓకే, that equal to L of minus 3t plus 6, అంటే ఎక్సెస్గా వచ్చింది ఏంటి మనకి, e power 6x ఎక్సెస్గా వచ్చింది, మల్టిప్లయింగ్ విత్ e power minus 6. ఓకే, సో బై సింప్లిఫికేషన్ e power minus 3 into t minus 2 e power minus 6, that equal to e power minus 3t plus 6 into e power minus 6, that equal to e power minus 3t plus 6 minus 6. Bases are equal, power should be added. We get e power minus 3t. So this e power minus 3t can be written as e power minus 3 into t minus 2 into e power minus 6. So this is suitable for this statement. Here e of minus 3 into t minus 2, this is f of t minus a, t minus a, t minus a, h of t minus a, t minus a, t minus a. Here e power minus 6 is a constant, right in front of L, e power minus 6, L of e power minus 3 into t minus 2, h of t minus 2. Okay, comparing with the standard form, that equal to, what is f of t? F of t is equal to e power minus 3t, minus 3 into this is treated as t, e power minus 3t. Okay, what is a? A is equal to 2. So this statement comparing with the second translation theorem. So a is equal to 2 and f of t is equal to minus 3 into this treated as t, that equal to f of t is equal to minus 3t. To evaluate the Laplace transform of L of f of t, L of f of t is equal to L of e power minus 3t. What is the formula? L of e power minus at, 1 by s plus a, that equal to, here a is equal to 3. So the Laplace transform of L of f of t is equal to 1 by s plus 3, it is denoted by f bar dash. So L of e power minus at is equal to 1 by s plus a by using this formula. So by using L of e power minus at is equal to 1 by s plus a, by using that formula we get L of f of t is equal to 1 by s plus 3. Here a is equal to 3. It is denoted by f bar dash. Next, therefore the Laplace transform of e power minus 6 into the Laplace transform of e power minus 3 into t minus 2 h of t minus 2 is equal to, what is the result? The result is e power minus as f bar at s, that equal to e power, what is a? A is equal to 2, that equal to minus 2s, f bar at s 1 by s plus 3. So the Laplace transform of the given function, the given step function is e power minus 2s by s plus 3. The value of e power minus 6 L of e power minus 3 into t minus 2 h of t minus 2 is equal to, that means the Laplace transform of given unit step function is equal to, here constant e power minus 6. What is the value of L of f of t minus a into h of t minus a? The result is e power minus as f bar at s, that equal to e power minus 6 into e power minus, what is a? 2 into s. What is f bar at s? F bar at s is equal to 1 by s plus 3. 1 by s plus 3. By the final value is e power minus 2s e power minus 6 by s plus 3. This is the Laplace transform value of given unit step function. L of unit step function e power minus 3t into h of t minus 2. To evaluate this type of unit step functions, to evaluate the Laplace transforms of unit step functions by using second shifting theorem form 2. Okay, ఈ విధంగా మనం
హెవీ సైడ్ ఫంక్షన్స్, హెవీ సైడ్ యూనిట్ స్టెమ్ ఫంక్షన్స్ని మనం లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఎవాల్యుయేట్ చేయాలంటే కనుక మనం ఏం చేయాలంటే కనుక ఆ స్టేట్మెంట్తో కంపేర్ చేసుకుని ఎఫ్ ఆఫ్ టీ వాల్యూ, ఏ వాల్యూ తీసుకుని ఆ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా తీసుకెళ్ళి ఈ రిజల్ట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కనుక వీ గెట్ ది రిజల్ట్, దట్ ఈస్ ది లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్. సో ఈ విధంగా మనం సెకండ్ షిఫ్టింగ్ థియరం మీద 4 ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. సో ఇన్ దిస్ క్లాస్ 4 ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, సో టుడే క్లాస్ ఈజ్ ఓవర్.